We are back. Chijiro cha mizanyo. Second half yaffe. Tuli ku Chint Electric. Senior labeyo togenda ogula. Tova wano nazo. Nalabye dda nayo sente gye nalabye ey'obukadde ekyenda mu obuna. Gyoyagadde? Nze gye nsiimye. Oh wow, wonderful. Ngenda gikolera. Jiba, have you seen anything that caught your eye? Ndabye ebyamasannyalaze. Oh, wonderful. Ndabye ekitanda kya million ya satu. Yes, my husband, Mr. Gariwango. Tojja wano tebakugambanga okujja ku Kinti n'okkiriza. Akanyeebwa ojja kuba okalidde. It's a trap. I will pay him in kind. Tewabanga omwami ajja wano n'omukyala jangu weka weetegereze. Naye ng'ebintu bingi birungi. Oh my God. Anyway, twandisikyagera ku Villa KCCA Derby. The one thing, Anton, I think you probably told me, because tubyogedeko emirundi mingi, but just to reinforce, what is the history of this derby? What started it? What started it? This derby, this is what happened. Emabega eri ku kilabu zino ennene Express ye yasookawo. Kati Express ne dominatinga. Express we dominatinga, KCC nejja. Nga Villa teri nawo. Then KCC nejja. Ne batandika okubeerawo Express, KCC, Simba nga zezo kilabu ez'amaanyi. Kati we are now in the 70s. Now Express nefuna obuzibu abawagizi baayo na biki, even before banning it, mu leadership ne beeyawulamu. No, Express ebizibu byali bivudde kumala. Ne beeyawulamu bano kati ba Haji Mandela, Kapo Mugabe, walingayo bajjagwe ne Kawooya bonna baali bawagira Express. Kati ne badisagreeinga on the direction of the club. Kati omugenzi Kiberu yabadismissinga nga bavubuka bato abagamba mwe mwogera kibino temujja bisobola ne bagamba so now ne bagenda ne baforminga club gye basooka okuyita Nakivubo Boys mu late 70s around 75. Kakati it so happens nti later Express mu dominance yayo ne bagibaninga. The governor Nasuru bali bamita Nasuru nga ye his pro Simba because Simba yali club ya maje. Somehow na babaning Express. Kati babaning Express, Villa awe taking over, taking a slot yeyo eyingira now in the mix of things. Na yesanga kati KCC ye yamaanyi because jukira 78 KCC ya dominating AFCON everything. Abayina 13 players on the national team, they are winning titles. Kati bana abavubuka abato basajja abato bakawooya and his group ne bagamba no tuze kujjawo dominance ya KCC. Ne batandika okurecruitinga. But what happened? Villa netandika okujja mu KCC ngejjayo their best players. Kyekiri Mulyanyama kyayogedde kyobulaba Mulyanyama akugambye paka kati akyalina basasula we yakugambye nti akyalina basasula. Lwaki bagenda ne bajjayo the most valuable player, not the best player but the valuable player, Jimmy Chirunda. Okay, yali azanya mu era yaba Philip Omondi nga Omondi is the star naye ngono ye valuable player ngakola almost as a coach, the solidity of the team, the chemistry of the team, captain fantastic, everything nga buli omu amulaba nga ye KCC. Villa neteekamu sente nyingi nemujjayo. Not only him, netwalirako ne goalkeeper waliwo namba 2 Sonko ne Jamilu Kasirye. Kiringa kati KCC we negenda mu Viper nejayo Watambala nejayo Usama nejayo Karisa at the same time. So that's what they did, and they did not stop on those ones. Oluvanyuma ne batwala Katerega, so ne bagifuula rivalry netandika so much nti abawagizi ba KCC paka kati until the late Jimmy Chirunda died, they never forgave him. Nemoyera byabakolera. Bamunyigira. Time gye yagenderako bambi yali all over. So kati rivalry ya KCC ne Villa awe yalinga. So what really sparked off a intense hatred, actually it was hatred, Chabas, the one that really did it, okusokola pasambi, that was humiliating. It was like
okugenda ku mutima gw'omuntu no ate tebakikomya bakikolera emyaka ng'egi nga buli mwaka balinayo agenda mugyeyo basatu mugyeyo babiri mugyeyo my god. But do you know what's interesting? That Vicar does that KCCA now. But why doesn't it spark the same thing? Because Vipers forever tugirabanga kamjoletlis and we don't have anything to have. First of all, twakkiriza nti etusinga sente in this time. Twakkiriza abantu bali batusinga sente for a long time babadde batusinga organization. It's almost like we had no answer because bebaliwo timu yabwe yeriwo bebagala okuwangula. So echa Vipers was more inevitable. See Big Brother nenga bully. Not necessarily inevitable. Oba bully oba nkigambe ntya. The current KCC accepted it. Yeah, it is okay, you can come. Nga era olaba the current Villa ne Express batula wansi ne batandika no hostingira bonne wankulukuko. So bano bachi accepting. Back then it was not acceptable. It was a taboo back then. Nti jukira bamayanja ba Willy Bamusika Villa tried yaba Mandela. He tried paka kati Mandela. Kankoyo ka story. Mandela every season Mandela had promised abantu ba Villa nti mayanja ngena muleta wano. I remember. Okola ngabaka hoya bwe yakolanga mayanja ngena muleta wano. Mayanja kwegamba it is the promise. Naye kati KCC had learned nga abazanyi bayo bano bemanyi their stars nga they have gone into their lives baba wa enyumba baba wa stalls eyo nakivubo nga balina emidaala gye bapangisa, so to make them a bit more loyal nabo kubayingiramu, so it became more difficult. Kati Haji Mandela yagenda okusayininga mayanja n'agenda yekiro sawa 7 yalina bano bakwano be bano because jukira Semugabi yava mu KCC n'agenda kati Villa nekozesa Semugabi ate nga Semugabi at that time asula newani ne mayanja n'atwalayo Mandela n'apokera mayanja nga zene sente ziri mu buutu n'amugamba sente zizo. Mandela mayanja n'atunulira sente ng'azaagala n'alowooza nkoze ntya naye n'atya because kati midandisali nga mayanja alaba bidandisali nga kitaawe bye bamukoledde naawe wennyini waali ono wazze. So to cut the long story short, mayanja n'agamba mpaamu ennaku neerowooze, but he was trying to get away from that negotiation yekiro saa 7. Mandela n'amugamba kale naye n'amulekerayo awo ku sente ezo sente zisigaze weerowooze. Mayanja of course teyagenda. Fast forward just recently wano Mayanja aba ayita ng'ayita ku petrol station ya Haji Mandela, one of them ng'alengerayo Magumba agamba kankyame nga omanyi ebyomupiira Magumba kola ki wano Zamagona ngamba hanze wano kulaba Haji ndoza nfunene ku mafuta anya n'agamba nange wakizefunira ku mafuta nga balaba Haji. Magumba agamba Haji njaka tulina mafuta nga Haji agamba Magumba genda wali bakuteremu ne mayanja n'agamba gwe wadde tondo yaliita mayanja ngalooza Haji asaaga yagamumma naye ng'obusungu buva eri myaka 35. Now that is the rivalry of football. Naye mayanja olwokuba naye rivalry y'omupiira agimanyi yajjukira mangu lwaki bamumya mafuta era teyanyiiga yaseka busesi n'agamba bannaye. So that's what football rivalry does to you. My God, and I had the carries beef. Yes. Waliwo n'omulala munnamawulire yagendayo nga KCC egeze mu Champions League biki bino group stages munnamawulire agenda coveringa biki n'agamba site tires bantu bange asangayo Mandela. Kati bano abalala bakola mu administration nga ebintu babimuvinga Mandela nanya n'agamba ki KCC ogenda kula mpira gwa KCC namugamba fuluma we namugamba singa ebadde Villa byonna naali badde mbikoledde. Now that is what football rivalry is about. Mulanya mumuwulidde wabeerawo ye agambye nze teyekweka saagala Villa njiwala nanje agisokolamu. Abawagizi b'ennaku zino batula wano ne bano ne batula wano ne balaba omupiira gamba those days nga yo tandiko ibalo n'omusanga oyogere naye. It was impossible for those big boys to talk. It was just impossible. Naye pride, the arrogance yali too much. Kosi Ziba.
Tevalinanga abamu nga they have secret friendship regardless of these rivalries to be put out on the outside. Bali after normal days wano kati ng'omupiira si gwa wiiki eno kati nga like leero enkya mupiira nga tekikkirizibwa ndowooza ne mu mateeka ga Uganda kyalimu tetwakisoma busomi owavira okulaba n'owa KCC nga you can't nga tekikkirizibwa nze nasulanga ne Arthur Byansiima naye nga those days nga we don't see eye to eye. There was also another thing which now isn't and contributed a lot. Twalinaga twayitanga club houses. Fe twalingawo twayitangawo tya club house yafa ogakuka bova ku Pioneer Mall. Nga mulinga zineza uni bwezibeera. Nga twafunanga ekifo yali baala na restaurant eyo baala nenga KCC players officials meet and some day. fans go never fans that was ours kati Villa bayitanga yo golden table mu Nakasero wali wansi. Now why that was important, it created a kind of KCC eno yewaabwe so fraternity bichi Villa yeri. Now every day as you went either ku clubhouse KCC wali ku Rumo Street or Mugondi, that the number of times we went there as fans, it made it so hard nti oyinza okusanga that community anywhere across in Nakasero. So the vibe would come ebibadde ku clubhouse ebibadde ku golden table. That was the impose. So everything supported the hatred, it supported the rivalry. And now tokyasula kwawula. Olaba mu 97 nabanyumiza story we twatandika olugambo. Just olugambo because twali tukimanyi what it means. Kasita bali banawulira nti abazanyi ba Villa bataano babalabyeko n'omuntu wa KCC ekyo kimala abavira. And what happened? Villa yabajja mu kisaawe. Lwaki? And they were their key players. 9 of them babajja mu kisaawe. And in a match that Villa needed to win the trophy. Ngabagamba banaye si bituufu naye just olugambo. Naye kati ono wa Villa, ono wa KCC, ono wa Villa, ono wa KCC. Dulinga buli golo wenywa. Either side nga waliwo ateebye. Nga kugenda kuyimira eddakiika e 10 ejinja kati lyo litekinga center stage. Tewali kastenywa nga emisinde gitandikirawo. Nesenga uyaga abatandikanga embozi onati embozi bagitandikanga kazi buyingira embozi ga ofenseko obakutebanga ngo wa Villa express whatever ba KCC ngagamba mwino mudao soke tubikube muntu bigobe wana. It was like a meeting soke tubikube bigobe wana ngekirasha kinakisoka kyeyera bwekiti nga kifuuka empty nga beekubye ne bamala ne baterera ne baddawo omupiira ne gugenda mu maaso nga byo webito bibeera naye nga oli agula tiketi ye naye nga munataddemu n'ejjinja lye lyanakadduka batuuka wali ne bagakuŋŋaanya. We miss those days. So that rivalry was too much and football, the passion, the atmosphere byonna biba mu ebyo in the rivalries, in the derbies, the bragging rights because nga bwe banaakugoba obulamu batoyina the entire week. I need to know when two teams are gonna take a rivalry or a derby, do they have similarities that make them bitter toward each other? Yes. Sometimes yes. Sorry, the best derbies start like that. Nakugamba Everton ne Liverpool, Liverpool yazalibwa ngamwe bamu. Everton ne Liverpool. That's the what biggest rivalry in Uganda ziva nnyo bwezityo is Villa Express. Why? Because eno yava mu omu yava mu eri. Liverpool, Everton, the same. Exactly. Spurs, Arsenal, the I same. think it was the same. Newcastle, Sunderland, it the was the same. So rivalry bangaira bagamba there's a thin line between love and hate. Nti kati awo mugenda mu nyumba abana ne bagenda side eno abasatu ne bagenda side eno. Entalo ne fitina baba kati aboluganda nga beekyaye. Have you ever met aboluganda nga bakedde ku macha ne beekyawa? Abo paka barrio. Era bolaba entalo za gundi. Paka barrio. Bwe kibeera. So rivalries eziva mu ekyo zisinga okuba very solid. What would you say are things in common KBK ne Villa gebaina? In common? Tetwalina. Rivalry. Okay. Okujjako gamba ekyabafuula the common thing they had is each of them wanted to dominate. Kati nga buli omu alwanira that dominance. Then ne batekinga different methodologies of how to dominate. KCC netwala nurturing, talent, style of play. Villa netwala the galactical way.
you nurture for us, we take the best players and beat you. Kati era ffe twazanyiranga nga KCC ffe tweraba ffe tulina talent bali nga tuyita bamakanika naye nga bali batugoba. Why? They were efficient, they were rich, they were well facilitated, and for them it was only about winning. Kati similarity yavamu ekyo, we both want to dominate, then ne bagenda different ways of how to dominate. Nekyo ekyo kya Anias eyo kya quality nti ffe tusinga abasambi abalungi. For a long time, I don't think even up to now we've ever settled it. Nti kyava nnyo mu ekyo nga ffe tubazannya balungi, but who has the better players? Because we defined quality in different ways, we defined skill in different ways. So we always believe that definitely talent, skill, it's them. Bonga bagamba kiki kyoyogerako Magidu, simanya biki, kati awo nga teryakkiriza. We never really talk about the coaches during that time of when the rivalries were most prevalent. By the way, Jiba, the coaches. That's a very good thing. The coaches never took center stage. I wonder why. Scenario. And that's a good question. And now I'm thinking, we never had coaching. The coaches never took. They didn't. Never took center stage. Why? Because coaches take center stage when it is a deliberate plan. Bw'olaba nga Mourinho yeekyanga. Baba plan is. It is a deliberate plan okuteekawo kino. Nabanyumizaako era nze mbanyumiza. Ferguson intentionally yagendanga n'alumba media. N'abavumavuma n'akola ki ng'amanyi bagenda mubaninga ng'era amanyi kyakoze kikyamu. Nga n'omupiira gwayogeza wano gwavaako amanyi bagumukubye naye ng'ateekawo mbeera. Kati ffe wano it was the football, the passion, all that was natural. And there was a lot of dominance of the leaders until they sandwiched the coaches. Nga team manager jukira edda team manager atulanga ku bench. So team manager nga atula wano ne coach n'atula wano. Ka team manager because yagabanga sente be balinga n'amaanyi be balinanga se nga abantu babawuliriza nnyo nga they are dominating. So the coaches quietly went about their business. And waliwo abantu tebakimanya. There's a time ku mulembe gwa Mr. Chirumira ne kampu ye besanga ne Haji Mandela ne kampu yaabwe somewhere mu kibuga. Ng'omupiira gwa weekend. Ne bejjirayo emundu. Okola ki wano oli ki? Ne mu biseera bya Manara, ne Manara naye basanga kira ne timu ya Vida. Besanga buli omu ng'alina emundu ne bazijjayo. Ate Manara nga yagenda besangangako ne gye balogera. Abarogome biseera ebyo nga nabo bakola ssente. So can you just training azikwatagana? Nazo nayo ne besangayo nga buli wamu beerumbayo. Nga teri awamu ne inch ne kati ne batandika okweka abasambi. So that's why bambi ba coaches were not anywhere in the picture. The bosses were so dominant. I think that there are so many players to discuss the about. The other time it could have happened, but was not given a chance. Since Chendo was where coaches could have gotten us there. Hasule we are coaching ila Villa. Senga waliwo a big one on KCC side which a coach if that Mike time. had stayed. Like if Mike had stayed. Hasule na abeereno. Ne Mike na abeereno. Kubanga bo abone they would even have funded it verbally. Bandi chikoze mubiri we ya chikola. But we never had that chance. I'm going to give you an interesting task. If you were to have one dream KCCA Villa dubs, I need to know your KCCA starting 11 and your Villa starting 11 for that dub. I'm going to give Coach Ziba the KCCA how? What do you mean? team. You mean this match tomorrow? Because team. we have a match tomorrow. No, I know we have a match tomorrow. But I'm saying if you were to go through all the teams through the years and have one dream KCCA Villa match. Katinga neminga zombi ba neminga KCCA. Wenga for Villa. We have Villa. Nzempe ya Villa. Nzempe ya Villa. Kwa de ya Villa. Cause Nzemba so kajiba ya Basemba. So compare Villa starting 11. Dream game. Nambemu nandi wadde nja kuwa Nasamba sijja kuwa Kasirye Nasamba. Namba 2 unfortunately nandi wadde Yusufu Sonko kubanga nali mutegeera bulungi yava mu KCC. 3 yandibadde Geoffrey Higenyi
4 yandibadde Paul Hasule, 5 yandibadde George Otto, 6 kampe kamutwale Moses Ndawula, 7 Ronald Vubya, 8 for purposes of whatever kampe Stephen Bogere, 9 Majid Musisi, 10 Rogers Nsubuga, The final one? 11 Sinza Bawa Katerega Kambawe Sulakato. Line up. Eyo. Line up ojuida coach Diba. Gansaba Odi mukwano go owavira ndoze yandijiyimbe n'afaako mufi. yange. Coach Diba. Tuwe ya KCC. KCC. Sadiq Wasa, number 1. Number 2, John Latigo. Wow. Number 3, Charles Baker Masiko. Wow. Ibra Sekaja and Jimmy Chirunda mu center. Okay. Coach Tom mbadde hard pressed omujjawo because ngena muleeta abeere nga ye coach waayo. Ali nange coach njammu kuwa. Osigaza mukaaga. So kati namba 6 is Moses Nsereko. Okay. Namba 7 Sam Simbwa. Okay. Namba 8 Jackson Mayanja. Namba 9 Chaze. Namba 10 Philip Omondi. Namba 11 Godfrey Katerega. Katonda wa. Coach Tom Lwanga gwenjagala aje coaching. Odi nga muwagizi wa KCC. Anebeze squad nga KCC yasobola tekula. Oh my. That would be quite a sight. Amukuba birize This is bwerere. quite a sight. A good one. Yeah. This is a good one. That was your quiz for me today. Wow, that's a nice one. A dream derby. That's a nice one. Hey, coach KCC tuwambuza coach. Coach ani? Kali kampe Paul Ouma. Okay. Nkuwadde. Obonzise. Kukwata 2-1. Finia. My Eyo munagirootako. Finia twela squad. Wow. Batuwadde ka test ak'okuwa the best derby team. Villa gye yandisobodde okugyayo yonna oba KCCA from history. Bannaye bwe mbanga muwuliriza bulungi. Wow. Kyenfunyemu kizibu naye abazanyi bannaye abedda n'omupiira gw'edda. Forever I think we'll miss this. But it's about this weekend's game. KCC Villa, nevertheless, esigalanga, it's a huge derby. It is supposed to be a big derby. Abawagizi, we can't get back to the old days without you. Fewe tuli tukola ogwaffe. Tuli bawagizi ba KCC, we keep bringing these things back for nostalgia's sake. Mujje erugogo aba KCC tukomyewo passion. Villa muwage mujje. We have to start somewhere. At least tukyaliwo to give you the benefit of history. We need to start somewhere because we need this derby to get back to what it was in the past. See you. Hopefully KCC will win this one, and that's my last one.